character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening to all the 11th standard students. Last class மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ரிவிஷன் எக்ஸாம்லாம் நல்லா எழுதியிருக்கீங்க, ப்ரீ குவார்டர்லி எக்ஸாம் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. அதே போல் இதுக்கப்புறம் வர நம்மளுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும். அதனுடைய கண்டினியூஷனாக பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பார்க்க போகிற நியூ சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி. ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படித்தது தான். ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி எல்லாருக்குமே அதாவது ஐடென்டிட்டி ஃபார்முலா தெரியணும். பேசிக்காக எதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் எப்படி வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க, இன்னைய ஆங்கிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன, ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னா என்னன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி 10th பார்த்துருக்கோம். அதை பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் இங்கே ஹையர் கிளாஸஸில் 11th ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம சில தியரம்ஸ்லாம் அதிகமாக இன்க்ளூடட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அது நேம்டு தியரம் சொல்லுவாங்க. நேம்டு தியரம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதனால் நடத்தும் போது எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க, எதையுமே ஒமிட் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? புக்கை எல்லாருமே ரெஃபர் பண்ணுங்கள். என்னென்ன சைடு டீச் பண்ணும்போது என்னென்ன ஹிண்ட்லாம் கொடுக்குறோமோ அதை அப்பப்போ மார்க் பண்ணி அதை ரிவிஷன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடியுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி. நம்மளுடைய சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3rd சாப்டர். ஓகேங்களா? 3rd சாப்டரில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி சாப்டரில் நீங்கள் என்ன லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ், அதாவது இந்த சாப்டரோட எண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டில் நீங்கள் என்ன இதிலேருந்து கற்றுக்க போகிறோன்றதை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில், அதாவது ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் ஆஃப் த பேஜஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, at the end of this chapter students are expected to know the limitations of right triangle trigonometric ratios as they involve acute angles involve over அதே போல் the necessary for the study of radian measure of an angle and its advantage over degree measure. ஓகே, மெஷர்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது. How unit circle is used to define trigonometric functions of real numbers. அப்போ எப்படி யூனிட் சர்க்கிளில் கொடுத்துட்டு அதை டிஃபைன் அபவுட் trigonometric functions of real numbers யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்ல போகிறோன்றதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். Various trigonometric identities, their relationships and applications. அதாவது நிறைய ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது, அதை வெரிஃபை பண்ணுறது அண்டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி அப்ளிகேஷன்ஸில் ஓரியன்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்து த பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் அண்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் எ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன். பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் அண்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுறது. ஹவு டு சால்வ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். அதே போல் லா ஆஃப் சைன்ஸ், லா ஆஃப் கொசைன்ஸ் அண்ட் இன் எ ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் தியர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் எ ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன். லா ஆஃப் சயின்ஸும் லா ஆஃப் கொசைன்ஸு ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஹவு டு சால்வ் அன் oblique triangle using law of sines and law of cosines யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. அதே போல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹெரன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அண்ட் ஹவு டு கம்ப்யூட் ஏரியா. ஹெரன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஏரியா ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் வித்தவுட் ஃபைண்டிங் இட்ஸ் ஆல்டிடியூட் இல்லாமல் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறது. இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட். த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அண்ட் தியர் டொமைன்ஸ் அண்ட் ரேஞ்சஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சாப்டரில் ஃபுல்லாகவே கற்றுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா?
இதில் இன்னொரு ஆங்கிள்னாலே எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் தெரியும். இனி ஹரிசாண்டல் லைன் ஒன்று இருக்குது அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன் ஒன்று இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 90 டிகிரின்னு சொல்லுவீங்க. அதுவே இந்த வெர்டிக்கல் லைன் ஹரிசாண்டல் லைன் மேலே வந்துச்சுனாக்கா the angle is 0ன்னு சொல்லிக்கலாம். angle is 0 ஏன்னா it is the initial position will be 0 தான் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஆர்டரில் ஆங்கிள்ஸ் இப்படி இந்த ஆர்டரில் எனக்கு மூவிங் ஆகிட்டே இருந்தாச்சுன்னா தான் என்னது ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ஆர்டரில் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வில் பி யூஸ் த டேர்ம். ஆங்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? இன் டெர்மினல் சைட் அண்ட் இனிஷியல் சைட் and vertex in angle at the position. Okay, it is clear about in this picture about the உங்களுக்கு clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. in a AOB. Okay, AOB in a measure of the forms. OA என்றது one of the side and another rays பார்த்தீங்கன்னாக்கா OB in a terminal side. It is a make an angle, it is called about theta. Okay, இதுதான் நம்ம complete rotation of the revolution ஆர்டர்ல சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்ததா different systems of measurement of angles ல சொல்லும்போது என்னது sexagesimal system. Okay, sexagesimal system of the most prevalent system of measurement where is a right angle is divided into 90 equal parts called degrees. Each degree is divided into 360 equal parts called minutes. Minutes எப்படி calculate பண்றாங்க? 60. அப்போ in terms of and each minute into 60 equal parts are called seconds. Okay, அப்போ ஒவ்வொரு ஈக்குவல் பார்ட்ஸும் எப்படி பிரிக்கிறதுக்கு உண்டான நேம்ஸ் பார்த்துக்குவோம். அதுதான் that is a symbol notation. It is a 1 degree. It is called about minutes and seconds. இந்த double quotes means seconds and one quote means minutes and மேலே 0 போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது டிகிரி. ஓகே, அப்போ that is used in the denoted as degree, minute and second respectively கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? and centesimal system பார்த்தீங்கன்னாக்கா that is a consider about the right angle is divided into 100 equal parts. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை இதில் பார்த்தீங்கன்னா 90 equal parts பிரிச்சாங்க. இங்கே எத்தனை equal parts பிரிக்கிறாங்க? 100 equal parts called grades. Each grade is subdivided into 100 minutes. அப்போ கொஷினில் நமக்கு எப்படி கேட்குறாங்கன்றது அந்த சிஸ்டம் ஓரியன்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அப்போ therefore 100 minutes and each minute is subdivided into 100 seconds. The symbol notations means for 1 per grade. ஏன்னா in terms of gradeல யூஸ் பண்ணுறதுனால ஜீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் denoted about gradeன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து சர்க்குலர் சிஸ்டம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த சர்க்குலர் சிஸ்டம் the radian measure of an angle is introduced using the length in a circle of radius r. In a length circle of radius r. அப்போ circular system is used in the all branches of mathematics and in other applications in a science ல பார்த்தீங்கன்னா the symbol of notations for 1 power c. அதாவது that is a circular notationsன்றது radian measurement denote பண்ணுறதுக்கு will be used the condition. We use the denoter about 1 radian measure ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்ததா degree measure. What about the degree measure? What about the degree? in ஒரு complete revolutions வரதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் angle 360 degree. அந்த 360 degree அப்போ in terms of what is considered about the 360 equal parts. It is denoted in degrees is we use the slip into the complete rotation into 360 equal parts and each part is 1 degree. Each part is 1 degree. It is denoted by 1 degree. Those about 1 degrees will be calculated about 1 by 360 of 1 complete rotations. To measure a fraction of an angle also for accuracy of the measurement of angles. That is mean for minutes and seconds. Okay. Introduced 1 minute will become correspondence to 1 by 60 of degree and it turns seconds சொல்றோம்னாக்கா 1 seconds correspondent to 1 by 60 minutes or 1 by 360 degree. Sorry, 3600 degrees. Okay, but that is will be classifying angles will be considered about the better understanding usages of the will be taken about. That is will be considered the two angles that have exactly same measure are called concurrent angles. Okay, same measure இருந்துச்சுன்னா it is called about concurrent angles சொல்லுவாங்க. Two angles that have their measures adding to 90 degree are called
complementary angles. Okay, 90 degree above இருந்துச்சுனா that is will be எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான். இது lower standardல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். Complementary angle, supplementary angle and concurrent angle எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் இங்கே டெஃபினிஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் 2 angles that have their measures adding 180 degree are called supplementary angles. Okay, ரெண்டு angles ஆட் பண்ணாக்கா எனக்கு என்னது 90 degree வந்துச்சுன்னா it is called about complementary angle. அதே 2 angles measure adding பண்ணும்போது 180 கிடைச்சதுன்னா that is called about supplementary angle. 2 angles between 0 and 360 degree means conjugate if they are equals to 360 degree. Okay, these are 4 conditions of the classify the angles we consider about. Okay, in a given conditions about in a concept of degrees and minutes and seconds in a analogous to the system of time measurement where think of degree representing 1 hour. Observe that. First of all we consider about the 59.0854 degree, that is will be considered about 59 degree plus 0.0854 degree will be taken. That is will be considered about the point values will be taken about 0.0854 degree, that is equivalent to 0.0854 degree will be calculated about 60 minutes divided by 1 degree, that is equivalent to 5.124 minutes will be converted into degree in terms of converted into minutes. And again will be considered about 5.124 will be minutes, that is will be considered point of the terms, that is will be added, that is 5 degree minutes plus 0.124 minutes. Okay, minutes will be calculated about seconds. Therefore 0.124 minutes will be calculated about 60 seconds divided by 1 minute. Therefore will be taken about, that is equals to 7.44 seconds. That is will be taken about in a degree, minutes and seconds. Okay, you consider the degrees of the values will be taken about, will be considered. Okay, it is clear about புரியுதுங்களா? Also notice that there is a point of the values will be considered, that terms will be in terms of degree of the terms will consider பண்ணிக்கலாம். That is 90 minus in terms of that is will be taken about. Okay, understood? And also it is a very important part of the terms will be considered in a picture oriented. And angles in a standard position, ஒரு angles in a standard positionsல எப்படி find out பண்ணி சொல்றோம்? Quadrant wise எல்லாருக்குமே axisல தெரியும். First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. It is will be taken about the horizontal line x dash and y dash. These horizontal lines makes an angle 0 and 180 and vertical line makes an angles 90 and 270. Okay, that is will be 0 and 360 it will be complete rotations will be taken about. Okay, initial position will be 0 and ending of the circle will be complete about 1 revolution, that is will be 360. Okay, therefore first quadrant will be considered about 0 to 90 degree, 0 to 90 degree, and second quadrant will be lies between the angles where 90 to 180, 90 to 180, and the third quadrant lies between the angles for 180 to 270. Okay, it is a third quadrant, and fourth quadrant will be considered about 270 to 360. Okay, these are angles in a standard position of the picture orient. Okay, in a degree measurement of a quadratic quadrant angles is a multiple of 90 is எனக்கு form ஆகும். ஓகேங்களா, this is a standard position of the terms. Okay, this clear about. And coterminal angles, what about the coterminal angles will be measured about their terms in a measuring the angles 360 degree by continuing the anti-clockwise direction. What about the anti-clockwise direction? It is a clockwise direction. It is a clockwise. உங்களுக்கு clockல பார்த்தாலே தெரியும் 12 1 2 3 இந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். இது is a clockwise direction. ரிவர்ஸ்ல போச்சுனா it is a anti clockwise direction. Okay, புரியுதா? anti clockwise means reversal direction. Therefore anti clockwise direction rotations will be considered. Angles larger than 360 degree can be produced we rotate in a clockwise direction. adana clockwise direction la rotate panni negative, positive and will be considered about the terms, and angles are produced. Angles 50 degree, 470 degree and minus 303 degree have the same initial side and terminal side but with different amount of rotations.
Such angles are called coterminal angles. That is meant for, it is for example of the conditions will be taken about 417 degree and minus 303 degree coterminal, because 417 minus of minus that value is equal to 720 degree. That is 2 times of 360 degree. Okay, we will be consider about the minus 315 degree will be taken about. What about it will be considered in terms of, it is a 45 degree, and again will be complete about in terms of negative of the terms will be, that is will be considered the terms. Okay, this is a negative vanduchuna clockwise direction la vandrum, adu positive vanduchunaka will be considered about the anti-clockwise direction la form agum. Puriyudunga, adha initial side india consider the 405 degrees will be taken about. Okay, are you understood? Observe that the terms of the degrees will be taken again, coterminal angles என்றத பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அதே போல basic trigonometric ratios using a right triangle. இப்போ பேசிக்கா நம்ம யூஸ் பண்ற போற ரைட் ட்ரையாங்கிளில் யூஸ் பண்ணுற பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் உங்களுக்கு என்னன்றதை நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தது தான். sin theta opposite side by hypotenuse, cos theta adjacent side by hypotenuse, and tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. That is equals to tan theta, no write பண்ணலாம், tan theta is equal to, that is opposite side by adjacent side. Okay, அப்படினு write பண்ணிக்கலாம். That is will be in a right angle triangle will be taken about in here 90 degrees will be here. Therefore 90 degrees opposite side will be considered about the hypotenuse, and 90 degrees near angle theta is measured about this side will be considered about this side will be calculated about adjacent side, and this is the opposite side of the terms will be considered about the opposite side. Okay, it is also same in a triangle ABC, near right angle triangle ABC near 90 degree. This is called about hypotenuse. Near theta is a measure about this angles near taken about. This is our adjacent side. This is called about opposite side. Okay, this is clear about near theta is what about this side and this side near taken will be use the condition of the sides are changing. Okay, therefore that is will be considered and next one will be considered the reciprocal. What about the sine or a reciprocal of the terms? Cosecant. Cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Sin theta is equal to 1 by cosecant theta. Secant theta is equal to 1 by cos theta. Cos theta is equal to 1 by secant theta. And cot theta is equal to cos theta divided by sin theta. This is the reciprocal of the terms. Okay, and exact values of your trigonometric functions of widely used angles. நீ 90 degrees வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா மெமரி பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஆங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு we use the help of the terms. Easiest method of the terms will be I will be tell about. Okay, what about in terms of 0, 30, 45, 60, 90 degree? It is a fixed values of the terms. Okay, அப்போ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க? In terms of it will be simplest form of the terms, it will be idea for. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, last one finishing for 4 will be divided by 4. Okay, divided by all the terms divided by 4, that is equivalent to, what about will be get the answer? 0 by any value 0, 1 by 4, and 2 by 4 will be cancelled about 1 by 2, and 3 by 4 not cancel about, again same value, 4 by 4 will be cancelled. Okay, that is equivalent to 1. Okay, we'll take the root of the value all the terms. Okay, root of the values all the terms, that is will be considered about 0, 1 by 4 will be root of the terms 1 by 2, 1 by 2 1 ku root edutha 1 da, 2 root 2 ku edutha root 2, and root 3 by 4 root edutha 2, root 1 also 1. That is called about sin theta. It is clear about sin theta is equal to 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1. Okay, this first measure will be starting about 0, next to 30, 0 degree, 30 degree, 45 degree, and 60 degree, and 90 degree.
Okay, this is a fixer. It is a angle measure. Shortcut method will be use the conditions. Okay, this is a memory of the terms. Easily find out the values of the term. Sin 30 degree 1 by 2, cos 30 degree root 3 by 2. Okay, in terms of another to find out the values easily, in terms of cos theta is equal to near changing the order 1 by 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0, and tan theta is will be calculated about tan theta தான் already இங்கே சொல்லிருக்கோமே. tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. We will divide it to the form 0 by any value 0, 1 by 2 root 3 by 2 1 by 2 into root 3 by 2, that is a reciprocal of the terms 2 by root 3. About 2 will be cancelled 1 by root 3. About that is equivalent to 1 by root 3. Okay, and next one பாருங்க 1 by 2 1 by root 2 cancel ஆயிடும், that is equivalent to 1, and root 3 by 2 next one root 3 by 2 into 2 by 1. ஏன்னா இங்க 1 by 2 இருக்கு, reciprocal மாத்தினா 1 by 2 by 1 2 to cancel, that is equivalent to root 3. 1 by 0 nothing but infinity, 1 by 0 nothing but infinity. You will simplify the values of the table. Okay, this clear? Okay, the given values about the exact will be considered about. Okay, or all exactly and the values don't find it out. This is the first one point, and second one thing we will be considered about. Observe that sin 30 degree and cos 60 degree will be same. Sin 30 degree and cos 60 degree will be same, and sin 60 degree and cos 30 degree will be same. Okay, it will be equivalent of the value. Okay, adha inga conditions la equal ன்றத சொல்லிருக்காங்க. And the value of a reciprocal ratios, namely cosecant, secant and cotangent, can be obtained by using the about table. In a reciprocal la நான் எடுத்து சொன்னாலே உங்களுக்கு அதோட values கிடைச்சிரும். ஏனா sin ஓட reciprocal cosecant, cos ஓட reciprocal secant, and cot tan ஓட reciprocal cot. Okay, அப்ப that is will be the result of the cos 90 degree equal to 0 does not allow you to define tan 90 degree and secant 90 degree. Other similarly we can sin 0 degree equal to 0 does not permit to use to define cosecant 0 degree and cot 0 degree. Okay, இதெல்லாம் எனக்கு permit பண்ணாது. ஓகேங்களா? அப்ப basic using the trigonometry in terms of எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே போல ஆல்ரெடி நீங்க 10th ல படிச்சது தான் basic trigonometric identities பார்த்திருக்கீங்க. basic trigonometric identities என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 identities தான். What about the 3 identities in terms of cos square theta plus sin square theta equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. இந்த basic trigonometric identities ல இருந்து நம்ம 9 parts ஆ பிரிச்சுப்போம். அதான் in terms of இது 3, again to split the term. What about in terms of cos square theta மட்டும் எனக்கு வேணும்னாக்கா that is equivalent to 1 minus sin square theta ன்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னாக்கா sin square theta மட்டும் வேணும்னாக்கா that is equivalent to 1 minus cos square theta ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த basic one of the things வச்சு தான் நான் இங்க ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே சேம் கண்டிஷன் இங்க secant square theta வேணும்னாக்கா that is secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, and another one thing என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா tan square theta வேணும்னாக்கா that is equivalent to secant square theta minus 1. Okay, and அதே போல same as also இங்க என்ன சொல்லலாம் பாருங்க replace பண்ணி in terms of cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. இங்க என்ன சொல்லலாம் பாருங்க அதே போல cot square theta வேணும்னாக்கா what about in terms of cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1. This clear? In this order of the terms that is will be taken about, and also use this commonly use the notation of for sin square theta is commonly used notation for sin theta the whole square. Likewise the other trigonometric ratios also same. Okay, these consider the trigonometric functions. Okay, is a base பண்ணி வர problems பார்க்கலாமா? What about the basic the problems from first one? Example 3.1, it is also important question for, okay, tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 equal to 1 plus sin theta divided by cos theta. It is a prove that condition. What about in terms of LHS will be taken about? What about in terms of tan theta plus secant theta minus
1க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஐடென்டிட்டி பார்த்துருக்கோம். சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் tan ஸ்கொயர் டீட்டா எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. அப்போ therefore a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர். What about the a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர்? Will be use the condition tan theta plus secant theta minus secant theta minus tan theta secant theta plus tan theta. Okay, அப்போ in this order which is divided by என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா tan theta minus secant theta plus 1 இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா tan theta plus secant theta plus tan theta ரெண்டுமே சேம் தான். அப்போ both the terms நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ tan theta plus secant theta வெளியில் எடுத்துட்டாக்கா that is will be considered about minus of secant theta in terms of காமனாக வெளியில் எடுத்தாச்சு. இங்கே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்கும் minus secant theta minus tan theta. அடுத்த டேர்மில் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள், which is divided by tan theta minus secant theta plus 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நெகட்டிவ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ tan theta plus secant theta and 1 minus secant theta plus tan theta. Negative into negative positive மாறிடும், which is divided by tan theta minus secant theta plus 1. Okay, அப்போ in these terms will be two terms காமனாக இருக்குது, cancellation பண்ணிடலாம். அப்போ remaining of the terms tan theta plus secant theta கிடைக்கும். tan theta plus secant theta எப்படி சார் 1 plus sin theta divided by cos theta மாறிச்சு. tan எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள், sin theta divided by cos theta எழுதலாமா? ஓகே, அண்ட் secant theta எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள், 1 by cos theta எழுதலாமா? ரெண்டு காமன் எல்சிஎம் என்னது எனக்கு cos theta. அப்போ 1 plus sin theta divided by cos theta. ஓகே, புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு நடத்தின எல்லா டாபிக்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ டு ஆல். Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7.